407 years ago, our fathers brought forth upon this continent a new nation dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived, can long endure. هل الولايات المتحدة مرشحة لأن تكون فيها حرب أهلية؟ I'm afraid if we lose this one, it's going to take a civil war to save the country, and it will be saved. We know that if a country experiences one civil war, it's significantly more likely to experience a second and a third. هذه المدافع شاهدة على أهم المعارك في الحرب الأهلية الأمريكية. New York's iconic streets were littered with the debris of rage over the death of George Floyd. I don't want to lose what we've fought for 200 years. A lot of people have paid for that. في طريقي لفهم المجتمع الأمريكي أقطع معكم أحد أطول الطرق في الولايات المتحدة التي تصل شرق البلاد بغربها، والمعروف بالطريق 66، واليوم إلى ولاية بنسلفانيا وتحديداً إلى مدينة جيتسبرغ. يا هلا، مرحبا. بالله شو الشجرة الحلوة هذه؟ أنت أحلى. بس أنت عارف إنه إحنا أمام المتحف هنا، وهذا المتحف استخدم كمستشفى في الحرب الأهلية، وكان يكتظ بمئات المصابين. يعني هذا المكان الحلو كان مخضباً بالدماء قبل نحو 200 سنة. في ظل تصاعد نذر الحرب الأهلية اليوم في الولايات المتحدة، قابلنا الدكتورة باربرا والتر المختصة في دراسات الحروب الأهلية، والتي عملت مسبقاً مع وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في هذا المجال. بعد قليل هناك محاضرة للبروفيسور باربرا والتر، وهي محاضرة في سان دييغو في جامعة كاليفورنيا ومختصة بالحروب الأهلية. سنحاول أن نلتقي بها ربما قبل المحاضرة أو بعدها. بداية سعيدون بهذا اللقاء. نود أن نعرف أكثر عن الأمور التي تخصصت فيها. نريد أن نعرف عنك أكثر بروفيسور. I started studying political violence and civil wars in 1990. And I was interested in it because what I really care about is peace. And it turns out that civil wars are the longest wars. They kill, on average, the most people, and they're quite resistant to negotiated settlements. It's a very tricky subject. So we know that if a country experiences one civil war, it's significantly more likely to experience a second and a third. So there's this, it's called the conflict, we call it the conflict trap. And there are lots of possible reasons why that's the case. We know that civil wars that end in negotiated settlements, you know, we consider success if there's 5 years of peace, but many of those successful cases will have recurring violence over time. But we also know that the civil wars that end decisively, so that are fought until one side emerges victorious, also have a higher likelihood of experiencing mass killings of the losing side. في الفترة من عام 1861 إلى عام 1865 حدثت داخل الولايات المتحدة الأمريكية حرب أهلية دامية قتل فيها أكثر من 200,000 مواطن أمريكي. انتصر فيها الاتحاديون بقيادة إبراهام لينكولن، حيث استطاع فيها إعادة لم شمل الولايات التي طالبت بالانفصال حينذاك وإلغاء قانون العبودية. انضمت الدكتورة باربرا في عام 2017 إلى فريق عمل تابع لوكالة المخابرات الأمريكية CIA
في مهمة إيجاد طريقة للتنبؤ بالدول التي كانت على وشك الدخول في حرب أهلية. One of the goals of the task force was to come up with a model that would help the US government predict what countries around the world were likely to experience political instability and political violence within the next 2 years. And it turns out that the two factors that were really important, the first was whether a country was, we call it, the term the task force uses is anocracy. That's just a fancy term for a partial democracy. So it's a government that has some elements of democracy, but it also has some elements of autocracy. Most of the violence happens in this middle zone between these two, this anocracy zone. And so if you were to look at a graph with violence on this axis, violence increases as you get to the middle zone and it decreases as you get closer to democracy. ما أفهمه هو أن الأنقراطية هو نظام فيه ديمقراطية، ولكن عندما يصل المنتخبون إلى الحكم يفعلون ما يريدون. ما هو العامل الثاني؟ هناك عاملان هما الأهم كما قلتي. It's whether the citizens in those anocracies have organized themselves overwhelmingly into political parties that are based on race, religion, and ethnicity rather than ideology. So instead of citizens joining a political party because they're liberal or conservative, or they're communist or they're capitalist, they're joining a political party because they're Muslim or Christian or Hindu or Croat or Serb or black or white. So when you get this combination of this partial autocracy or partial democracy, plus these racially, ethnically, or religiously based political parties, if you had those two features, then the task force considered you at high risk of instability and violence within the next 2 years, and that's when we put a country on what we called the watch list. عندما تندلع الحرب الأهلية من يشعلها؟ الفقراء، الأغنياء، أصحاب المصالح، الطائفيون، من؟ If you look at civil wars that break down along ethnic, religious, or racial lines, the groups that tend to start those wars are not the poorest people. They're the group that had been or still is politically and economically dominant, but they're in decline. And they can be in decline for lots of different reasons. They could be in decline because there's a differential birth rate. كان ملفت الكلام اللي سمعته من الدكتورة باربرا والتر إنه ليس الفقراء هم الذين يبدأون الحرب الأهلية. من يبدأ الحرب الأهلية هي فئات معينة في المجتمع تخشى من تلاشي نفوذها وتبدأ الحرب، وهي تعتقد أن هذا الآن ينطبق على البيض الأمريكيين الذين يشهدون تغيرات ديموغرافية معينة يعتقدون أنها قد تهدد نفوذهم. Here in the United States, if you can convince whites that they have to support someone who's going to fight for what America used to be, which was a white Christian nation, and that if they don't fight for that type of country, then the non-whites or the non-Christians will take over. That fear is a very powerful way to gain a lot of support quite quickly. قمنا هنا بجولة في عدد من الولايات، وأنا شخصياً سمعت أن الناس يتحدثون عن موضوع الحرب الأهلية أكثر من مرة، لكن أنت هذا هو تخصصك. هل الولايات المتحدة مرشحة لأن تكون فيها حرب أهلية؟ If you look at what's happened in the United States over the last 8 years, both of those risk factors have been emerging here in the United States and actually at a relatively fast rate. So are we on the precipice of a civil war here in the United States? No, but the risk factors are kind of lurking very nearby, and to date, the U.S. has not been able to reduce those risk factors really very much. واضح من كلامك أنك قلقة بشأن احتمال حدوث حرب أهلية في الولايات المتحدة بشكل فعلي.
ما هي عوامل الخطر التي تقلقك؟ ما الذي يجعلك تعتقدين أن هذه الحرب قد تحدث في هذا البلد؟ If we had studied the United States, we could have potentially put it on the watch list. That happened around December of 2020. Today, we're a little bit better off, but we could easily backslide because our institutions remain as weak today as they were in December of 2020. الحدث الصادم بالنسبة للكثير من الأمريكيين كان اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2020. تكلمت مع عدد من الناس اللي حضروا المحاضرة عن احتمالات الحرب الأهلية، والكلام عن الحرب الأهلية في أمريكا ليس غريباً عليهم وليس غريباً علي أو عليك، واللي يختلط بالأمريكان في هذه الآونة يسمع هذه الكلمة كثيراً، ولكن في ناس يأخذوها جد وناس لا. تعتقد أن احتمال اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة احتمال حقيقي وقائم؟ I don't think there's a possibility of war because of the points that she made. I've always thought, what would a civil war look like here? We have an established, very strong military who is not allegiant to a political party. And I don't see the military taking a side politically. And turning their guns on their own people. هل تعتقدين أن هناك احتمالات للعنف أو حرب أهلية هنا في الولايات المتحدة؟ A civil war would perhaps be not something that I see happening. That would be a different description. Armed conflict that involves the government and then حديث كثير عن موضوع الحرب الأهلية، هل تعتقد أن فيه مبالغة؟ It's a civil war occurring in the United States. Yes, I do not believe a civil war is ever going to happen. رغم كل ما استمعت إليه، يعني لا تعتقد أن هذه العوامل التي تم الحديث عنها يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية بين قوسين؟ I don't think so. I think ultimately we as a nation will come together and to keep that from happening. الأمريكيون قد يختلفون إنه في حرب أهلية ستحدث أم لا، ولكن العنف كعنف حدث في اقتحام الكونغرس وحدث في محاولة اغتيال دونالد ترامب. السؤال هو، هل أخذ الأمريكيون ما يكفي من العبر من الحرب الأهلية الدامية اللي حصلت قبل نحو 200 عام لمنع أي حرب أهلية من أي نوع في المستقبل؟ في كل زاوية من مدينة جيتسبرغ شاهدت الكثير من النصب التذكارية التي تخلد المعارك التي حدثت هنا إبان الحرب الأهلية، وتعتبر معركة جيتسبرغ نقطة تحول كبيرة في الحرب الأهلية، حيث أدت إلى ميل الكفة لصالح الاتحاديين. في وسط المدينة قابلنا إحدى السيدات وسألناها عن توقعاتها حول إمكانية حدوث حرب أهلية في أمريكا. Hello. Hello. May I join you? Yes, you may. So, how are you doing this morning? A lot of political campaign going on around you. We're doing okay. We're here on holiday. The political campaign has me very nervous. I don't want to lose what we've fought for 200 years. So, you know, a lot of people have paid for that. زرنا بعض المقرات الانتخابية الخاصة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري لنستطلع آراء بعض الأشخاص حول احتمالية حدوث أعمال عنف في الانتخابات القادمة. So we talk to people and some say they're nervous, they're worried that there might be violence. Do you think that's a possibility? Not from our side. The violence that did take place down on January 6th, out of the volume of those in attendance, there were a few people that did get out of hand. They did create some violence and they should be held accountable, but the rest of the people that were there should not. Am I worried? I am concerned. We are not resting.
We shall not take anything for granted. We are working right up until the election day because we know that there's a possibility. We hope not. We hope that our country is better prepared for that type of activity and could head it off before it becomes a real violent escapade like this last one. In any situation, whoever wins, because some people are nervous, some people are worried. Do you think there might be violence, civil war even, people talk about? I don't think there would be civil war. Perhaps it's my hope, but I really think we've been through that as a nation, and it was just too horrible. I think if we listen to the Gettysburg Address, President Lincoln said our nation was founded on the idea that all men are created equal. خطاب جيتسبرغ الذي تحدثت عنه السيدة كان قد صاغه إبراهام لينكولن بحرفية جعلته يعد أحد أكثر الخطب شيوعاً في التاريخ الأمريكي في عام 1863. في ذلك الوقت في الحرب الأهلية لم يتمكن الجميع من الذهاب إلى الأماكن المخصصة للعلاج، فامتلأت هذه الكنيسة عن بكرة أبيها من الجرحى، خاصة من الاتحاديين الذين كانوا يقاتلون من أجل وحدة الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو الأمر حقيقيا جدا، تحس أن الواحد حيلتفت ويكلمك في الحقيقة، ولكن طبعا هذا نموذج في المتحف للجرحى الذين كانوا يتعالجون هنا في الحرب الأهلية. بحكم عملك سيد، ايش درست موضوع الحرب الأهلية بشكل مكثف؟ الآن عندما يتحدث الناس عن احتمال أن تكون هناك حرب أهلية أخرى، ما رأيك في هذا الموضوع؟ هل تعتقد أن هذا وارد؟ يمكن أن يحدث؟ It's really when we start to see the fracturing of things like churches and see the fracturing of communities and newspapers. And we can see that a lot of that goes back to the fact that people are starting to become so divided that you can see that there's extremism on each side of the political spectrum, that we see people sort of ramping up their rhetoric, and that rhetoric sometimes turns violent. And we can see that throughout those decades leading up to the Civil War. And I think that naturally people draw a lot of parallels through the symbolism that we see today. هنا في هذا المكان كان صوت المدافع شاهداً على بداية مرحلة استطاع فيها إبراهام لينكولن إنهاء الحرب الأهلية الأمريكية وإعادة إعمار الولايات المتحدة الأمريكية لتنتقل بعدها إلى عصر جديد ربما ستتحسر عليه الأجيال القادمة.